నేను శుభ. శాంతి ఎలా ఉంది? ఇలాంటిదే వెజ్ కూడా ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది. తెలుసా అన్యం కొన్ని రోజులు హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నాడంట. అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీవన్ జిత్తు ఈజ్ ఎంజాయింగ్ అ లాట్. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను శుభ. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం నాగాలాండ్లో మాన్లో ఎక్కడో ఒక అడవిలో ఉన్నాము. ఈరోజు మన ప్లాన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూర్చుని నాగా స్టైల్లో కుకింగ్ చేసి తినాలన్నమాట. సో మనతో పాటు ఈ వీడియోలో ఎలాగో నా ఫ్రెండ్ ప్రశాంతి ఉంది. మా ఇద్దరం కాకుండా జిత్తు ఇంకా అన్యం కూడా ఉంటారు. సో అన్యం ఇక్కడ ఒక లోకల్ నాగా పర్సన్ అనమాట, కొన్యాక్ ట్రైబ్ నుంచి. తనే మాకు దగ్గరుండి అన్నీ చూపిస్తున్నారు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నుంచి. సో ఈరోజు కుకింగ్ కూడా తనే నేర్పిస్తారు నాగా స్టైల్ది. ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళి మంట చేసుకుంటాము, మన ఓన్గా బ్యాంబూతో స్పూన్స్ చేసుకుంటాము, ఇవన్నీ చేస్తాం అనమాట. రండి. మీరు నన్ను నా థాట్స్ని ఇంకొంచెం దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా 2 ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ చెక్ చేయండి. మీకు ఏది నచ్చితే అది ఫాలో అవ్వండి. ఒకవేళ 2 ఫాలో అయితే నేను హ్యాపీ. వీటి లింక్స్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇంకా కింద పెన్ కామెంట్లో కూడా పెడతాను. సో దారిలో మాకు బ్యాంబూ కనిపించింది అనమాట. ఇవాళ కుకింగ్ అంతా బ్యాంబూలో చేయాలని ప్లాన్. సో బ్యాంబూ కొట్టుకుని తీసుకెళ్తున్నాం. సో అతను అక్కడ అన్యం ఎత్తుతున్నారనమాట, ఇంకేమన్నా వెజిటబుల్స్ దొరుకుతాయా అని. ఓకే హే. సో యూ పుట్ ఫర్న్ ఇన్ ద కర్రీస్? Normally we eat fern, but now it's all grown up. ఓకే. అన్యం ఈరోజు వంటకు కావాల్సినవన్నీ ఆ మీట్ తప్ప ఇక్కడే ఎతికెట్టున్నారు. అటెటో వెళ్ళారు, నేను ఫాలో అవుతూ వెళ్తున్నా. ఇప్పుడు మేము ఇందాక చాలాసేపు ఆ నీళ్ళ దగ్గర కుక్ చేసుకోవాలా లేకపోతే ఈ హట్లోకి వచ్చి చేసుకోవాలా అనుకున్నాము. ఈ హట్లో ఆల్రెడీ కొన్ని సామాన్ ఉన్నాయి. సామాన్ అంటే ఆ ఫైర్ ప్లేస్కి అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. బయటే బాగుందిలే హాయిగా. ఇవన్నీ ప్లేట్స్లో వాడటానికి లేకపోతే మనం వండిన ఫుడ్ కవర్ చేయటానికంట. it had fingers, no? You cut them. Yeah. అన్నం ఫుల్ ఉడకముందే కొంచెం నీళ్ళగా ఉన్నప్పుడే పక్కన తీసి పెట్టారు. దానిపైన లీవ్స్తో కవర్ చేసి కొంచెం మంటకు దగ్గరగా పెట్టారు. Fermented bamboo shoot. How do you ferment that? You put it in rice beer or something? No. Like smash and you keep in a separate place with the covering with the leaves and all. Okay. Yeah. ఇది ఫర్మెంటెడ్ బ్యాంబూ షూట్ అంట. దీన్ని ఎలా చేస్తారంటే బ్యాంబూ షూట్ని స్మాష్ చేసి ఒక కవరింగ్తో క్లోజ్ చేసి దాన్ని అలా పెట్టేస్తారంట ఒక 2 months అంతే. ఫైర్కి ఎండకి ఇటుకి దూరంగా పెడితే అదే ఫర్మెంట్ అయిపోతుంది. Everything. But PS is not very suitable in our place.
So here everything can be grown here other than onions. Yeah. Anyam, Yeah. like chicken, you won't cook anything veg in that bamboo shoot? You mean? Any vegetables? Normally we cook, like not with the vegetables. Sometimes we cook. Okay. Yeah. Yes, na. ఇదేమో అన్నం, ఇదేమో బ్యాంబూలో చికెన్ అనమాట. నాగా స్టైల్లో వండుతున్నారు. ఈ బ్యాంబూ షూట్లోనేమో చికెన్ అన్నిటితో మిక్స్ చేసి ఫర్మెంటెడ్ బ్యాంబూ షూట్, ఉల్లిపాయలు, ఇంకా చిల్లీస్ అన్నిటితో కలిపి ఇక్కడ వేడి చేస్తున్నారు. ఇది ఇలా నాగా స్టైల్లో కుక్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇలాంటిదే వెజ్ కూడా ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది. ప్రస్తుతానికి నేను వీటితో టైంపాస్ చేస్తున్నా. మధ్యలో చూస్తే ఇనఫ్ బాయిల్ అవ్వట్లేదు, అందుకని మధ్య తీసుకొని స్పూన్ అండ్ అంతా తిప్పుతున్నారు. Time pass. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా. నాకైతే నాగాలాండ్ వాళ్ళకి మనకి చాలా సిమిలారిటీస్ కనిపించాయి. వీళ్ళు కూడా ఎక్కువ రైస్ తింటారు, ఇంకా వాళ్ళు వాడే ఆ స్పూన్స్ గరిటెలు కూడా మన అట్లాగే ఉన్నాయి. ఇంకా అన్నం పెట్టుకునే హస్తం కూడా ఇప్పుడు లేదనుకోండి వీడియోలో, బట్ ఇన్ జనరల్ దావ్. Very hot. అన్యం, హౌ ఇస్ యువర్ చికెన్ కర్రీ? Delicious. వెరీ డెలిషియస్. శాంతి, ఎలా ఉంది? బంగాళదుంప కూర కొంచెం ఎక్కువ స్పైసీగా ఉంది కదా? తినని బాగుంది. ఉందా? నాకైతే బాగా కారంగా ఉంది. చిత్తూ, कैसा लगा आपको ये चिकन? बहुत टेस्टी है. बहुत टेस्टी है. बहुत टेस्टी. And thanks so much. We enjoyed a lot. Yeah, it's my pleasure. Bondi. So what do you add to your food if it is too spicy? We add ghee if something is very spicy for us. We don't put nothing. You eat spicy only. Yeah, people eat spicy only. Okay. Out of everyone, Jittu is enjoying a lot. First time, no? Yeah, very happy he is. Some are good for bamboo shoot. Some are good to build, house. సో అన్యం ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళ దగ్గర డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యాంబూ ట్రీస్ ఉంటాయి అన్నమాట, బ్యాంబూ ప్లాంట్స్. సో కొన్నిటితో ఇల్లు కట్టుకోవటానికి అలా ఉపయోగించుకుంటారు, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. కొన్ని వాటినేమో ఇప్పుడు ఇందాక ఫర్మెంటెడ్ బ్యాంబూ షూట్ చూసాం కదా, అలా వంటల్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు అనమాట. ఒకే దాంతో అన్నీ చేయలేరు. థ్యాంక్ యూ అన్యం, దిస్ ఇస్ అ వీడియో. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోబోతున్నాము. నేనైతే ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను ఇక్కడ. ఫుడ్ పక్కన పెట్టి ఆ ఫుడ్ ప్రిపరేషను, వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానము అన్నీ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట. సో మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్. కళ్ళేదో పడింది. ఓకే, బాయ్.